আমি এই ট্রেনে খুব সুন্দরভাবে যাওয়া আসা করতে পারি, ভালো, এবং ভাড়াটাও কমছে। চেয়ারটা খুবই সৌন্দর্য, হয়তো মানে শুয়ে যাওয়া যায়, এভাবে শুয়ে হেলান দিয়ে যাওয়া যায়, রাত্রে কোনো অসুবিধা হয় না। আমরা খুব দ্রুত গিয়ে পৌঁছাতে পারছি। আমি এখন উঠলাম, আমি 5:30 নেমে যাব, তারপর আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ চলে যেতে পারবো এবং দিনে দিনে আমি পৌঁছে যাব। বনলতা, এটা আমাদের সুবিধা হয়েছে মেয়েদের জন্য অন্তত অনেকটা। আমি একা মেয়ে যাতায়াত করি, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট আমাদের। This is the first time I'm actually traveling in this coach, and I'm very impressed with the quality of the carriage. It looks very modern. It has got modern fittings. It also is a coach that has, if you look at the facilities that have been provided, very passenger friendly. The amenities are of high quality, and above all, it's very safe to travel in these coaches. With the assistance of ADB, many of the projects, including the railway sector, the infrastructure and other sites, we are getting support from ADB. As a developing partner, we hope that ADB will continue their support in our development process.